nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia's security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu laajte moy nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, the Barrow def la dé consult or légui yow ya dé yóbbu ay nit ci Barrow pour mu appoint lolu moy laajte ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokk maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro to la alle mustade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambia no kotenge si la parti ni na kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mul ka fo do kam do ni fa de ko bita jahani ni kala te ko kala te dalal ci gis-gis yi tey bi dañ demoon break more than 2 months because dañ jàppoon torop ñii demoon lijjante ay soxna ba Brazil ñu Basamba Fatima Hay so kooku mooy jabari Basamba bay ma annonce ko Basamba in case nga génn si biti Basamba dafa am jabar brésilienne bu rafet Fatima ñu ngi ko dalal ci gis-gis bi ñu ngi demoon break politique bi bëri xewoon ñu gis am suñ members yoo xam ne ñu ngi bëgg a taxaw nekk tamit maanaam député ci National Assembly bi mu tax nag tey dinañ boole loolu ci suñ waxtaani tey bi and then tamit ñu ngi am kenn koo xam ne tamit daf doon just pass by ñu invite ko ci programme bi muy Soti Jammeh of UDP moom he is very active on social media nit ñi dañ ko dee seetaan muy def programmes luy jëmale ko ci UDP ci biir tey ñu ngi am Lamine Jai of course on the right side ak tamit Fatou Jawo moom dina bëgg di appear twice because moom lawyer la avocat maanaam dafa de jàppa so moom dina bëgg a appear twice every month and then Nene Freda Gomez suñ wul bi député bi for Serekunda West Nene Freda Gomez ak tamit Doudou Dia ak tamit Basamba Dramé ñu ngi leen di dalal ci programme bi bii mooy maanaam njëlbeen au start ni 5th season yi gis-gis ñu ko defee fi nga xam ne mooy Zion restaurant ci Paradise Estate from now on every Friday nañ bëgg di ñëw on Fatu Network 7 p.m. and then 11 o'clock mu ñëw on Paradise TV every Friday inshallah nañ bëgg di ñëw jàkkaarloo ak yéen pour waxtaanee politique yi Gambia man la seen xarit Ansu Jack dinañ dooree waxtaan bi ñu ngi gis Adama Barrow mu ngi travel not long ago to Sénégal pour attend seen stadium bu gaa doon ubbi before loolu tamit ñu ngi gis am na ay activities yu bëri yu happen noon ci diggante bi maanaam ñu ngi ko doon yóbboon nañ ko stadium of course and then mu
wane taxawaayam pour wane ne dafa ñëw maanaam rule dëkk bi pour beneen ñaari mandaam ñu bëri ñu ngi doon séentu lu bëri maanaam lu jëmale ko ci changes ci cabinet am bi ba den gisuñ benn phase bu est Barrow am caretaker government naaw dañ bëgg a maanaam gestu loolu seet ko lu tax Barrow war a def loolu and then ñu seet tamit ñu ngi gis prices yaa ngi egg of goods yi in the Gambia ni ñu bëree ngee ñaawtu loolu di joytu loolu noonu loolu yëpp nañ ko waxtaanee si gis-gisi tey bi ak tamit of course corruption yu nekk di xew scandale yi Central Bank bi su dee time bi may nañu ko ak tamit elections yu ñëw ci biir tuuti si kanam Basamba ñu ngi laa dalal ci show bi. jërëjëf Ansu. Basamba for now nañ start with first we've seen Gambians yaa ngi demoon Cameroon and then gars yi dem ba quarter finals Gambians yi happy for the first time boy yi dem foofu noonu sa opinion about that as a Gambian and then ñu ñëw si biir waxtaan yi Basamba. opinion bi salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu suñu mbokki seetaan kat yi for the last 2 months ñu ngi xala busy woon tuuti we are back maa ngi nuyu suma broda Mr Lamine Ndiaye géej naa la bu baax a baax a baax a baax a baax ak suñu avocat bi suñu lawyer bi Ansu maa ngi laa nuyu suñ very very great host nga ne suma nga ne Ansu nga ne would be Serekunda West dafa métti de Serekunda West waaye yow naa la campagnal man waaw naa la campagnal bokkuma fen naa la campagnal maa ngi nuyu suma broda foog naa ne moom sax dina taxaw waaw moom daal moom na du taxaw du campagne manager Ansu moo tax tey waxoon naa woon ne tey ñun yëpp dañu waroon sol veste ñu ñëw tey waaw xam naa ba tey ambiance bi mu ngi si ñu bëri for the first time in the history of African Cup of Nations for the tournament the first country first time nga qualify nga dem to quarterfinals kenn musu koo def Gambia mooy the first country mu def loolu noonu loolu alone history book yi du fa génn après Gambia is the first country boo xam ne dafa jump about almost 16 points jump ko from one rank bu mu nekk to another dëkk yi dañ jee 2 points 3 points waaye dafa bëri points yi dafa dem ba bëri so loolu alone ba pare tamit dañ dem ci tournament boo xam ne at the time fekk football dafa xala dee woon African football dem na ba almost 2 years play wuñ ko dañ ko suspend moo tax dañ ko suspend on football because of COVID bi ba pare 2021 la waroon dañ ko waroon host tournament bi ci la waroon am but because of COVID ñu def ko 2022 fortunately for us ñu qualify not only qualify because we are the underdogs waaw dem nañ ba quarter final pare play the host country Cameroon pare dem jox leen tough time pare àdduna yëpp gis ñu xam ñu so football gradual process la ñun suñ football bi dafa demam ba dee woon bu ñu suspend on for 4 years football bi dafa dee woon last 18 months la football bi ñëw ñu qualify surprisingly in a group of with very very Gabon and ak Congo ñu ngi si very Angola very tough group ñu génn fa ñu qualify in fact loolu moo gën a difficult sax ñu qualify pare ñu def loo xam ne dafa surprise nit ñi so loolu I think it was a collective effort from every Gambian ñun yëpp ku nekk def na effort am government bi xam naa change nañ policy yu bari and then they also had a minister boo xam ne tamit ndaw la pare xam na affaire football moom tam understand na how to qualify the team mu pick the right people so moo tax man minister call naa ko personally ne ko ne maa ngi laa congratulate because also yow sa participation gis nañ ko because suñ amutee good policies in the ministry duñ mun a achieve lii moo tax ñu mun liggéey bi ñoo fa war a nekk so ministre ba ne ko sa mun liggéey boo ko munutee bi comme ministre mooy politicien bi moom mooy defar moom mooy convince government bi di génne leen xaalis bi nañ kontaan loo boys yi so def na loolu maa ngi ko congratulate après boys yi and the support from the fans everybody in the Gambia everybody was there and then we have new players Gambia léegi football lu mel mooy once you have a lot of international players, it gives the coach the opportunity to pick from
a variety of those international players. So then I used so from our first game to second game, different players. They 8-9 changes. Minimum 5 changes la they so so lolo coach bi dafa am option lu bari so tournament bi Gambia participate nañ pare I think we have a long way to go. We still have some progress to make, and then I think that was a great achievement. Okay, Basamba. Now dañoo dem ci Dudu, and then comme nu mu gën a gaawee because and then dañoo dem ci waxtaan yi deeply pour wax about parliamentary elections yi. Nee na yaa ngi mel ni ku freeze de ku sedda. Basamba, sa opinion about it. Jërëjëf Ansu. Kon am mbégte contacté gis-gis dellu siwaat na nuyu suma naataango yi fi nekk ñëpp yaakaar naa Basamba def na nuyoo bi en wax na lu bari ci wàllu football bi liñ cee wax rek mooy ay ndaw ñoo fa nekk bari na ak may waaye nañ leen gën a ñaax pour encourage leen moo ñu gis ne luñ commencé nii lépp lu ñoo séntuwaat dinañ ci gën a sawar ñaareel tam am na ñoo xam ne ci ñoom mag lañ yàgga nañoo pile ñoom ñu fa nekk koren la ak ñu yàgga bàyyi li ma bëgg a xelal wàllu GFF nañ liggéey ak ñoom ñu issi leen boole leen ci li nga xam ne mooy luy doxal GFF gom naa am na rôle bu mag luñ ci mën a pile ci motivate boys yi ak experience buñ am nit ki su doon dunda dara ba bàyyi ko nga issi ko pour mu defar loolu dina ci mën a def lu bari te gis nañ ne ñu bari si ñoom xëj na am nañ ité bi waaye bunta bi nekku fa wax na ko ñu sant nguur bi tam si jàppale bu ñu leen jàppale ak ñëpp ñoo xam ne béy nañ ci seen waar ci private sector bi compagnie yeneen institution even individual si ku nekk dala seen bu mu ci def contribute na lu bari ba booy si fuñ egga ngir football moo mun a boole ñëpp surtout ci wàllu réew nga gis ne any game buñ pile suñ winee nit ñi nu ñoo mel ci mbedda bi kontaan kenn du wax dara loo xam ne luy xaajale la kon loolu dañ ko war a gën a encourage pour gis ne mu dox ngir luy boore réew la loolu laa ci bëggoon a yokk. nan nga I've seen yaa ngi doon post yaa ngi doon follow affaire yi even though I know ne doo keen follow of football but then la moo nekk sa opinion about Gambian nii sa am doon dugal di nee na kay da nga fa ne moom si biir la nekkoon nee na Freda Cheikh Basamba anyways man li may wax rek mooy di kontaan ne we are back I know ne our viewers ñi ñooy seetaan yàkkamti woon nañ ñoo gis foo saa yu nekk ñu ngi laajte kañ la gis-gis di ñëw loolu di wane rek ne nit ñi itteel nañ gis-gis te soppa nañ gis-gis soppa nañ waxtaan yi ñu fay waxtaan so di ne suñ seetaankat yi rek namoon nañ leen ñoo leen gënoon a nama te kontaan nañ ne ñëwaat nañ te kontaan nañ ne yéen a ngi ñëw di ñu seetaanaat so jërë ngeen jëf and excuse my look today it's a bad hair day so I'm politicking I don't have enough time to do a lot of things so by next week I'll come with all the glam okay yeah exactly but yéen tamit di leen welcome di leen jaajëfal di wax ne namoon naa leen lu bare surtout Lamine Ndiaye suma Lamine namoon naa la I'm glad ne Giss Giss has pulled you out of hibernation but anyway ci yëfi football bi rek di kontaan rek ni nga ko waxee safoon naa ci lool because dama kontaan ne suñ réew mi toll na foofu noonu football tax na suñ réew mi ñu showcase ko in a way boo xam ne géjoon na ba pare most importantly ne comme ni ko Dudu Dia waxee rek for once the Gambians were united and you wouldn't know who is who and kan mooy lan ak ku nekk fan nga bokka because for the longest we've been talking about politics and we know how we've been divided because of all on political lines now right after that we have football that united us in that manner so it was just beautiful and who didn't want to be part of that but what I'm going to say ne comme que am na leen loo xam ne mun naa boole Gambian si regardless of fi nga bokk regardless of sa xalaat regardless of sa mentality foog naa ne war nañoo fulal loolu noonu war nañoo dooleel football si dëkk bi parce que nekk na leen loo xam ne daf ñooy boole daf dee indi jàmm so loolu waruñoo toog ñu bàyyi ko mu dem nañ ba egga fii nii waruñoo ñëwaatin another tournament ñuy war a start out from scratch I think we need to start from where we stop and build on it not having to start from scratch and loolu naka la moo amee mooy am ñu déggu ñoo xam ne ñu ngay xalaat naka la ñooy doolelee ndaw yi ni ñu gën a jëm kanam dan ñuy xalaat ñoom seen boppa ak seen i poos ak seen i njaboot xam nga loolu buñ ko bàyyee rek dinañ mun a jëm kanam so nañ try daal ñu bokka xalaat nu ñuy doolelee ndaw yi naka la ñuy doolelee football
not only this national team waaye seet naka la ñuy buildee more talents nga xam ne dinañ mën a am succession plan not only depend on this because ñi tam dañuy mag dañuy retire so nañ def kéemtalaay kàttan daal ñu use this opportunity and build on it instead of letting it slide from our fingers. Okay, Fatou Diawo. Mr. Jack. Good evening, everyone. maa ngi leen a nuyu ñeen ñëpp ma colleagues yi and it's good to be back. For now, man, mom, I was the most missed member of Giss Giss for now because throughout the elections I was not coming. Exactly. So just to talk about what you have all said. Dafa nekk rek man ma repeat li ngeen wax because foog naa amul Gambian boo xam ne affaire football bi daal naxari na la understand nga even though gis naa comments yu mel ni ñeneen ñi di wax ne just because da nga feel like ne dëkk bi nu moo demee neexut la and then gis naa ñoo xam ne ñu ngi doon ñaan ne yan na buñ wiin xam nga ak yooyu but those were just one or two posts yoo xamante ne da ngaa feel ne sax loolu noonu kooku moom dafa mel ni du Gambian sax because man lu tax ma wax loolu mooy in as much as ñu ngi am suñ difference ak reservations about the way the country is heading or the way the country is governed loolu shouldn't warrant you to punish Gambian boo xam ne mu ngi def loo xam ne sa dëkk la moo dimbale because at the end of the day these footballers they did not contribute in any way towards yow sa interest buñ represented or something so what I want is that ñun yëpp dañ war a nekk benn because comme ñii nuñ ko waxee football bi dafa ñëw mu dajaloo ñu fekk ñu ngi xaajaloo politics daf ñu xaajaloo or tribe or whatever waaye football bi bu mu ñëwee gis nañ ne ñëpp man hardly su ma wàccee doo ma gis dama ñibbi waaye I saw myself in Westfield and I just woke up and saw myself on social media with a picture that somebody just snapped me and I love that because dama gis ne man su ma dëkk laa gis so if there is one thing that is a lesson that we should learn from this is the sense of nationalism so football bi daf ñu woon ne because ñëpp buñ ñëwee ñu nekk benn gis nañ ne how the boys tried even though they were from zero dem nañ ba nga xam ne léegi dem nañ ci rank boo xam ne we were not even expecting it honestly waaye just because of unity moo tax ñu àgga foofu noonu so suñ bëggee développement tamit dañ ko jëlee si football bi nuñ unité bañ àgga foofu let's also unite as a country to make sure that whatever we are doing we do it common interest of the country and then man fu ma tëjee si wax bi mooy gis nañ ne try nañ government bi try na stakeholders si try nañ waaye football bi like buñ toog ñu xaar ba suñ waree am ndam o dara su xewee ñu invest we should be proactive soon stade bi nañ ko defar because that is the asset that would make footballers because doo mun a gis football muy play a player playing internationally without doing the necessary training so suñ amul the facilities on the ground for them to train come on we can build our country in a way that you don't have to go to foreign countries to do trainings Gina Bass it's going to Senegal for a camping xam nga waroon na ko mun a def fii so these are some of my recommendations that they need to work on sports not only paying footballers bonus or di xaar bañ am match bu lii ñuy wane no let us do it now. Okay. Thank you. Mr. Jack. Well, you know, and I think not long ago nit ñi ñu ngi gis ne yaa ngi post ne nekkatuloo Fatou Network so I think it's important you start from there. Giss Giss is an independent program but then still we've been partnering with Fatou Network for many years now so meaning ne Giss Giss ci ron Fatou Network la nekk ñu ngi liggéey ak Fatou Network so Fatou Network ak Giss Giss benn kër la and yow tamit I believe ne da nga am yenn jàppa or probably da nga am certain projects yoo nekk di work on I don't know really bëgguma waxal pour yow waaye wax ñu nekkatuloo Fatou Network or yaa ngi Fatou Network ci ron or nu fa demee well I just have to ask that question again and then ñu ñëw si waxtaan bi. jërëjëf Ansu maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk di seetaan programme bi tey bu wax ni rek we are glad I'm glad to be back on the show after a while ñu bëri dañ doon laajte Giss Giss li tax Giss Giss ñëwut ma ne leen ne laajte leen Ansu Jack moo nekk di mooy boss bi mooy driver but then ñu ngi nuyu ñëpp we are really glad ñu ngi masaw coono ñëpp politique 2021 bi jeex na ñu ngi dugal 2022 maa ngi nuyu ñëpp ci at bu ees bi 2022 bi and then
Yeah, maa ngi nuyu everyone ñu nekk si panel bi Basamba suma brother Durija Nene Fatou yes resignation bi dëgg la nekkatuma Fatou Network after 3 years but balaa ma sori dama bëgg a nuyu suma boss la still nekkatuma Fatou Network waaye Fatou suma boss la te suma boss rek la musa doon mu nekk ku baax ndeysaan koo xam ne def ma jàppa sun relationship bi was amazing mu nekk koo xam ne an amazing human being sun relations bi in the 3 years and 2 months bu ma def foofu noonu liggéey naa jox na ma di opportunity pour ma liggéey waaye tamit jox na ma every support bu ma soxloon pour ma liggéey foofu noonu yàlla def 2022 ñëw ma bàyyi foofu waaw ma bàyyi foofu waaw ndeysaan loolu xam nga loolu ci live la bokk rek network bi suma network bi la network boo xam ne la dama ko bugga si suma xol bi gis naa doon nuyante gars yi without me ndeysaan ñoom Mansour the team are amazing people really so without me this network is gonna go far it is the number 1 network ci Gambia bi fii te dafa continue di grow without me even man su ma fa nekkute so loolu la rek that's good léegi na ñëw si waxtaani boss léegi recently ñu ngi gis Gambia ñu ngi dem Cameroon and so, yaa ngi doon write articles about it so far yaa ngi yàgga di cover Gambia ci wàllum tàggat yaram so la nga gis lii la lam def ci réew mi lii lim yokkute la def ci réew mi in terms of our sport soo xoolee sport yi Gambia bi doy na waar for I mean God knows how long sport bu mu dooree to now di nga gis ne little Gambia moo nekk one of the few countries ci world bi boo xam ne seen sport bi daal doy na waar musuñ cee am dara we are not even appreciated at the world stage for the very first time Gambia dem balaa ñu dem dañ qualify njëkka mu am ay wax ci diggante dañ jox boys yi xaalis boys yi ñu ne dafa tuuti people ñu bëri like gisuñ li xew in Cameroon kenn reetu boy yi ne dinañ dem Cameroon at least ñu bëri liñ doon wax mooy qualify nañ that's fine nañ dem foofu noonu rek luñ am ñu jël waaye boys yi dañ ñëw ñu surprise the whole nation at a time boo xam ne dëkk baa ngi garaaw in terms of fiñ jógee si politique lañ jógee woon everybody tempers are flaring waaye yaa ngi gis boys yi buñ demee they manage to douse all that douse nañ loolu in terms of nit ñi faate nañ wala jël nañ politique ñu tegee ko fele ñu gis loo xam ne loolu leen jàppa ñëpp rally around that thing mooy football bi mooy sport bi because boys yi dañ dem and then boys yi did very well ñëpp kontaan ci seen liggéey foofu noonu Cameroon and for the first time boys yi liñ def mu yóbbu Gambia si map bi for the first time first generation bi liñ mënta def second generation bi the first generation maybe those days sport wasn't that the biri days but then the Jato Cissé and Ibu Silla days gis nañ li xewoon Gambia never went far musu ñoo dem fen but for the first time man maay dem all the international networks the big networks BBC CNN Guardian Telegraph Independent ñëppaa ngee binda about the Gambia little Gambia in Cameroon. Yes, we went there quarterfinals. I mean, you've seen you don't disrespect Mali, for example. But Japan, you like Dekalen, But I mean, Gorgoru, big guy Gorgol, my boys. We went far. We surprised the world. You make a surprise package. You dem basic quarterfinal. Yes, football. There are no hard and fast rules in football. Kii dafa ñëw mu play ticket sa problème la. Kele dafa ñëw mu play smash and grab. Wow, man dama pack the boss ma score but at the end of the day li am solo mooy ndam ba am solo Sénégal dañ doon soox at the group stage mënuñoo win dara draw rek lañ doon am draw manage win benn waaye ñoom ñoo mujjee jël cup bi so noonu la so ñu ngi congratulate the boys ñu wax ne like I mean we are really happy guys seen liggéey bi rafet na macha allah and lii jox nañu like an opportunity as a dëkk waaye tamit lesson la pour ñëpp jàngee ci ñu jël li as an opportunity ñu dooleel suñu sport bi especially football mun naa yóbbu réew fu sori.
now ñu ngi leen remind ne ñu ngi def show bi fii ci Zion dañ par nag gaay so ñoom ñoo nekk di offer coffee yoo leen di gis nii yëpp and then venue bu nice bi nii pool bi gis ngeen ko background bi is really nice ba pare food baa ngay ñëw si kanam tuuti last time Basamba suma benn boy mu ne dañ la pass food bi rek nga stop rek question bi réer la so ñu ngi def show bi fii ci kanam tuuti nañ am Soti Jammeh pour mu ñëw waxtaane a little bit about UDP of course because Sabally mu ma daw xam nga lu tax mu daw ma ngi ko kooloon ma ko daw mu ñëw show bi daf ñu daw so nañ am Soti Jammeh and then dina ñëw a little bit about UDP Fatima tamit ñu ngi ko dalal bu baax muy jabari Basamba from Brazil because of the seetaan show bi Brazil all the time ma ngi ko doon laajte naka la dee catch up with Wolof bi mixed blend waaw nee Freda waaw nee moom dama ko ragal moom ok nañ ñëw si waxtaan bi léegi Basamba nañ ñëw ñu ngi gis recently Adama Barrow nit ñaa ngi doon séntu ne dafa form new cabinet ñu gis mu am benn caretaker cabinet of course boo xam ne moom moo ko sampal for the first time ma koo gis but la mooy sa gis-gis because nit ñi dañ amoon hope ne dañoo gis ay kanam yu bees ñoo xam ne probably dañ competent enough because nit ñaa ngi doon question certain people yoo xam ne ñu ngi ci cabinet yi Adama Barrow bi lan moo tax sa opinion about this moo tax Barrow def ko Basamba ñu dem si Dudu cabinet bi political move la I think Barrow wants to maintain the same spirit from presidential election to parliamentary elections so ñoo xam ne ñoo bokkoon si team bi dafa feel ne they did well they played their part they participated in the presidential candidate ba pare jox ko ndam so it would not make sense to change the team. It's like when you're playing a football game and you're winning with a certain team and you want to win again, you maintain the team. You know what I mean? So, so you maintain the team. So they're going to maintain team. So I think they've maintained the team that Bukojo Ndambi, looking at Nakala Barrow win at luñ aspect. Barrow dafa win you forgot of course, most of the cabinet ministers are executive members of the party. Okay. Most of them are executive members of the party. And then if you have 5 months after that, you have parliamentary elections coming. I will not take the risk to take out anybody when I want to win. So what he does is a political move. It's a smart way. I mean, of course, it's a constitutional requirement to swear in cabinet after election. So for me, what I do not agree with is calling them a caretaker government, caretaker cabinet. I do not agree with that. I don't think they're a caretaker government. That is a big political mistake. Because at the end of the day, should you trusted those people and you think those people are the right thing for you, for win parliamentary election, just say that this is my team, I'm happy with them and I'm maintaining them. In the long run, if you win parliament and you want to do it with some of them, you can do it along the way. But, for you to, because political mistake. You don't call them caretaker government. Just call them, it's a new cabinet, form as a cabinet. People were expecting, good speak, people were expecting different faces, but why would I change these faces when they're the one who give me the win? These are the same people that give me help me with the development woman indi because Barrow Boston in that development you bari infrastructural development because lolo moy lifinam backbone to lolo moy lumon ndame. So you should not go say support. Don't call them caretaker government. Just call them that's your new government. So I don't think most of them like that. And then, what is happening now is that there are a lot of talks within when Barrow wins parliamentary election, he will do away with some of them. I don't think so. I think what is going to happen, everybody is going to work hard for not to be taken away because already they gonna lolo. So could have ligayam. Ngat focus, ngat liggéey du la fa génni man what I just expect ne Gambia dañ toolu stage boo xam ne ndaw yi dañoo dem jànga bitim réew wala ndaw yi dañ am capability war a bokk si government bi liggéey they overlook them ñu dem ñu indi pa yoo xam ne all 60 plus understand nga dëkk bi dafa war a rombaloo noonu development soo ko buggee if you want to bring a serious development it's not a matter of laugh, it's not a laughing matter. We're talking about a serious national issue here.
Countries like Rwanda and countries like even Sierra Leone, whose democracy is just newly born, they have a very progressive government. Hello, 25, 30. What are your innovative ideas? What are your ideas? But even show them, some of them, they cannot even use a computer. Some of them have even WhatsApp they want to install. But how do we develop? How do we evolve in development? How do we evolve? Nakala move away from one stage to the other. We're in the 21st century. Some countries 10 years ago, 1994, 20 years ago, Rwanda was coming from civil war. Today is the fastest developing country in Africa, one of the fastest in the world. What is our policy? What is our policy towards our neighboring countries? What is happening in our rivers? What is happening with our youths? What are the policy? What is happening with the education? How do we restructure this system? Because the system is not working. It's not working. So ministry, the ministers like, budget la, distribute budget distribute books. That's all. In our neighboring countries, some of the schools, the public schools, they have food for students. Every student, in the COVID time, what happened in countries like some of the European countries, in Brazil, they were asking kids to go back to school, COVID time, just to take food during that time, just because that's the meal they have for the day. Soon school see, uniform book correct, school book correct, infrastructure is all displaced. This is just a country of 2 million people. How many people are in the Combos? 500,000 people. We cannot fix this place. So minister, man, I'm talking directly to you. Some of you, then you have to understand that ligebi should resign. I'm very serious in this. Musulo dega government could resign. I just heard that central bank governor Mune should accuse Degala didn't resign. I don't know. Musuma dega can resign nafi. They didn't have Lubonsa. The only thing that I've seen that happen that the government have tried in one of is the Minister of Trade when the Minister of Fisheries. When in a problem affair, Onosanga. Today, even the beach of Bakau, then Koja Chenisi. I went to buy fish there. They were telling me that the leg is gauge with Koja Chenisi. Wa Bakau, so I don't know whether the government is aware. The government did well for taking out a permanent secretary, because Yobu prosecute for what he has done. I think that's good. But we have to look into these ministries. There is land grabbing. There are a lot of problems. There are land. Do you know the land is more expensive here than in France? Do you know that to build a house here, even in Senegal, land is cheaper in Senegal than here? People are asking for $2 million to have a 20 by 20 in Brusubi. $2 million. You know how much is $2 million in dollars? Can you calculate? That is what you put for a deposit to own a home in Europe. In the UK, for instance, you put $10,000 pounds put in your ekir. Nga ko fay every month in 20 years. Some get begin. What a country are we? Boy, ning is luas stay. Put am luas. Carava Avenue or Kololi or Bijulo Prunga am luas. They ask for 300,000. Furnace house 350. Can mo ko muna fay? More than many people are now in the street. Di chagatu. Dekabi, there is very serious problem. Si bare nenchi Dekabi. Man, if a good government comes. New government come, then you want to say holistic and you say the problem. Gaduga Senegambia tay, kuneka nge saja. Just stay suma dugi katikiri my house help. Mane then duga kerem sajalan, koko dafa duga akpaka, mamunta gina because dafa ragal, dafa talk si Negambi. Dafa new, yeah, I'm telephone am correct. Honestly, sorry, then kosaja, my telephone am correct. Munta am access to even to call somebody to come and help them because our telephone be correct. So these are serious problems happening. Just don't just put up a cabinet and go to your ministries, take money from the government coffers and then distribute it. What do you do? What is innovative? I just saw KMC. Life is better for KMC people in KMC. For who? Life is better for in KMC. You know what I mean? So it's a serious discussion. Then mama tuti Daniel. Okay, now Lamin, go ahead. So opinion about Barrow government and my new government. Oh yeah, new faces, but then gisuñ ko. Caretaker. No, I think caretaker word would then go withdraw because then initially caretaker lañ waxon. You realize that was illegal. There is nowhere in the world where you can, or at least in our laws, where you can say caretaker government. So a transitional cabinet, and later I think lañ waxon transitional.
So buge nga oye ko interim cabinet, but strategy, like, it's just a political strategy. Based in ko chi anything. Liñ ko base moy politics, because politics ba legi jeexagut. One thing at a time. Presidential jeex na ñu ngi dugg ci election député. So yes, da nga gis ne Barrow ak government bi ak gaay ñu wine election bi, it was a coalition la boo xam ne daf ko bokka ak ñoo xam ne tamit ñoom tam ay parti leen. So now and in any situation loolu du Gambia kese fu nekk la ci wol bi boo leen formé coalition ku nekk dafa war a gis boppam ci coalition boobu noonu at the end of the day boo leen winee boo leen amee ndam. Because I think that the only important partner for more APRC. No, I mean I don't think that is a fair comment, because man ñooñu yëpp and to tell you the truth, I think people should appreciate President Barrow for that, because moom gisul ne like APRC are the only stakeholder. So soo nekkee benn nit sax nga ñëw dañ la respect jox nañ la respect bi as a stakeholder. That is another thing. Lolu another question la altogether. But liñ mëna wax mooy ñoom liñ gis mooy lii coalition la, all the people ñi nga xam ne dem nañ rally around Barrow ñu jàppale ko ci politique bi win ñëpp ñu ngi sentu dara. And yes, of course, 400,000 people ñoo saanil President Barrow karta. 400,000 people ñëpp duñ mën a am a job. Su fekkee ne yow loolu moo la tax a jóg pour nga am liggéey moo la tax a jóg, then forget it. Only the few lucky people ñoo ko am. But yes, President bi has to navigate that, mu manage ko in a way boo xam ne kenn du mer. Loolu la nekk di def right now. Mooy okay léegi because President bi in last mandate am bi 5 years bi lim la day wax mooy I was limited. Mënuma liggéey because am na ñu nga xam ne dañ ma doon toroxal di ma sonal ci suma nguur gi. Si néegi député bi, for example, you have a majority UDP parliament. So President bi dafa bëgg a change loolu, dafa bëgg a jël parliament bi, control of parliament bi. So control parliament, then xëj na sa liggéey yi nga bëgg a def di nga ko mën a def. So that is why now President bi he wants to maintain that pace yi 2021 election bi nu mu ko winee dafa bëgg a dem mu replicate loolu ci election National Assembly elections bi. Naka la ko bëgg a defee mooy mu rely on this coalition, still this coalition. Bëggut coalition bi mu tas, because right now soo bëggee ñëw nga ne ok jël nañ ci élection yi présidentielle bi jeex na man gagné na so xaaral ma form cabinet nga cabinet. Ansu Jack moom partner la waaye Ansu Jack moom amut place, because ñëpp duñ mën a am like I said kele amut loolu lu mooy cause mooy coalition bi ndax coalition bi will still remain intact. I mean political strategies yi ñoom ñoo mën a answer loolu, but at the end of the day da nga bëgg a ñëpp kontaan because like I said, even if you are it's just very unfortunate Africa, and it's sad because man I really don't think ne nit war naa bokk ci coalition because yow liggéey rek nga bëgg moo la tax a jóg. So yow suñ la joxute liggéey yow da nga am pour geeda wala nga mer ak yooyu. But there is every likelihood ne President Barrow su formé cabinet right now you'll have people ñoo xam ne dinañ mer dinañ complain. Right now ñu ngi tànnal lii nii seen député yi ñu nga xam ne ñu candidate problème bu mag a fa nekk because ku nekkaa ngi bugg a place bi and ku nekkaa ngi feel ne man maa deserve than Ansu Jack. Loolu problème bu mag la bu moom moo nekk di dox foofu noonu gars yi seen selection bi right now. So loolu la président bi moo tax mu I mean maybe mi delay cabinet am bi. I know ne dina form cabinet after the National Assembly election. I mean however it goes, President be finally do whole but he can finally did not form cabinet ambi. That is what I expect, because this cabinet, maintaining this cabinet, well, you can do that by law. While law abi moy President be su winee da nga form cabinet. Yes, these are the people ñi nga xam ne ñoom nga doon liggéey last 5 years. I mean, why don't you try new hands? Maybe that is going to work for you in your second mandate. So man loolu laa feel, and I think ne President bi should hire new people after the National Assembly election. Dafa war a jël appoint new people ñoo xam ne they are fresh. You can still maintain some all boys in the group. Su la neexee you can do that if you think that they are efficient and ñu ngi liggéey. So that is how I see it. I think it is just a strategy pour President bi dafa bëgg a maintain pace bi, the same team bi la bëgg a use mu win parliament bi su ko winee then mu change. Okay. Yow soo lucky nga am alhamdulillah. So amutee tamit nga xam ne yàlla loolu la dogal. Okay. Du no Basamba da nga xaar suñu jeexalee su ma jeexalee round bi after nga indi point bi. No su ma jeexalee round bi nga indi. Okay Basamba so now sorry Dudu
Dudu now sa waji fàtte na ne dañ start gis-gis so Dudu yow yaa ngi ci coalition bi of course mooy parties yoo xam ne ñoo ñëw together pour support Adama Barrow now Dudu na nga gisee cabinet Adama Barrow bi right now da nga feel ne dañ war a change or not jërëjëf Ansu su ma gis-gis si cabinet bi mooy wax naa ko ci ay yoon ne lim def nii su doon man loolu lay def politically because maa ngi ci biir xam naa li ko doxal ak ñi ci bokka mbir la loo xam ne ñi fa nekka ndax danga leen a bàyyi wala danga leen a wécc loo munti def mun naa am waxuma ne mooy am de mun naa am dina ko affect ci saani carte député yuñ teg man nii parti yi dañ bari ëpp na fukki parti lu toll ci fukk ak benn ñoo xam ne parti lañ ñu sampu nga am benn ñu ñëw a independent ñu ñëw pour jàppale ko te ku nekk rek am na lim si séntu bari na tuuti na waaye séntu na dara mu gis si boppam su dut palaas sax nga sampa wala def li nga xam ne dinañ ci gis seen boppa te pencum ndawi réew mi di néegi député yi dafa am solo ci képp ku toog ci toogu bi ngir si ñetteeli banxaasi nguur la bokk di moment nga ñàkk ko rek lu bari li nga bugga dina jafe torop kon képp ku nekk président rek sa bébét sa éene mooy sa nit ñi ñu bari biir parlement ngir lu bari ñu mun la cee jàppale puus ko mu dem man dama gëm ne pexe la politique la ni mu dogalee nii keneen mun naa gisee neneen ne déedéet gomal sa bët rek nga taana parlement bu ees nga puus mu dem waaye li passé xëj na foofu la moo xool di ko xayma coow mi bari na lu doxut bari na léegi foog nga sampaloo xam ne dina tax mbiri mu dox suñ waxantee dëgga this country needs fixing dëkk bi luñ war a tabax la ñu dem kenn du toog ne la dëkk bi mu ngee dox wala Gambia li fi nekk jaar na yoon képp ku la ko waxi naxaate la ak wax boo xam ne nekku dëgga lii yóbbu réew politique moo ko doxal waaye pour ñu liggéey ko pour man du politique mooy boole ñëpp ñu nekk benn ak waxante dëgga li fi nekk ngir su dara di dox te nekkul dëgga ñu di ko raay di ci wax bu neex du fi musa wecceeku buñ gis ne parti bii laa bokk ñun ñëpp ñu ngi ci réew mi su naatee pour ñëpp la dëkk bi su jafee ñun ñëpp ñoo ko dee fiil kon nañ waxante dëgga ñi jiite dañ ci am cër président bi am na cër moo taana ay nit olu leen jox leen place ñooñu tam am nañ ci cër ñun nit ñi ñu nekk si suuf tam dañ ci am cër man ni ma ko gisee ñetti boor la waaye nag commencé si ñu ci suuf nañ wee ci jikko yi place yi liggéeykaay boo dem place yu bari kenn a nekk ci boppa bi waaye ay staff ñoo fa nekk ay nit lañ jël liggéey waaye yow mi nekk ci boppa bi maa ngi wax ne nañ defar ay policy naam su dee am na kon nañ ko xoolaat lan moo tax ñu jël la liggéey dafa war a leer ngir du firi dañ laa fay xaalis kon léppa war nañoo rëdd ay sarta yoo xam ne war nañ ko respect waxtu booy ñëw liggéey waxtu bi nga wàcca soo nekkee liggéey lan nga war a def ak sa liggéey lim laaj ak lim omba lii dafa manqué man nit waxuma ko dañoo dugg place yu bari waxtu bu la neex ngay liggéey balaa wàcca di jot dem nga sa yoon ñu bari suñ nekkee ci liggéey tam fonkuñ seen liggéey lu dox la gis nañ ko seede nañ ko kon ñun mi nekk ci suuf am nañu responsabilité boobu pour wecci jikko yi gis ne suñu réew la ñun ñoo ko war a tabax président bi daf ko jiite waaye moomu ko ki jiite place bi njiit la pour saama ñun ñu mun a liggéey waaye ñun mi def liggéey bi ñun ñoo war a moom mbiri ñu moomale ko suñ bopp léegi ki ci boppa bi su defut liggéeyam wax nañ fi waxi resign fii amul resign ko xamut suur naa ñu téye sa loxo man loolu laa góom doo resign ñu daaxal waaw nañ la génnee ñu isi keneen mooy tax keneen ku fa nekk dina gis ne su ma defee lu warul man tam damaa dem de keneen dina ñëw loolu bokk na ci luy puus réew mu dem su fekkee resign rek ñu bari dañ war a resign man yaaga naa di wax ne amul benn secteur buy dox fii Gambia ni mu war a doxee yaaga naa ko wax te ba tey the same thing lay repeat seetuma parti seetuma alliance si dëkk bi laa bokka su dëkk bi doxul dinaa ko wax lii mooy li wér secteur yëpp wax ma ne nekkuñ di liggéey de waaye liñ séntu liñ yaakaar ak Gambia dëkk bu tuuti bii ñeneen ñi dañ dee wax small man ma ne tiny nga soo tukkee dem yeneen dëkk yi nga génn a gis li fa am nga ñëw fii dañ dee discourage te nekkut ne munuñ koo def mun nañ koo def président bi wax na ko fi ne projet yu bari ak liggéey buñ fi def du xaalis buñ leb wala luñ ñaani waaye fii si keesi nguur bi kon am na luñ mun a sukkandeku luñ yaakaar pour tabax réew mi mu dem
te saa yu nekk moo ko suñ demee li Basamba di wax fii dañ jaay géej bi Chinese yi di ñu jaay jën loolu failure la waxuma na Chinese yi duñ jaay jën suñ duggee ci biir nappa ñun tam dañ dugg a nappa ñoom suñ ko jaayee fukki dërëm $10 ñun ñu jaay juróom su yàggee ñoom tam dinañ jaay juróom comme ñun nañ compete waaye bul jël yëpp jébale ko yow nga toog di xoole ma ne contract si laysin yuñ joxe ana xaalis bi si lan lañ ko dugal ana njëriñ bi foog ñu wax ko soo lu bari doxul ci dëkk bi fii yaakaar lañ am moom lañ far jox ko karta moo jiite te diggane ne dina tabax nguur boo xam ne wala cabinet boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen boppa loolu la Gambie yëpp di séntu waaw. nee sa opinion ne ñu dem si Fatou Jaw jërëjëf fanaa li ma bëggoon a wax yëpp Dudu wax na majority of things so did you just reinforce rek ni ko Lamin waxee this caretaker government man suma gis-gis mooy ne am nañu la jàppale ngeen bokk ngeen liggéey nga win as president léegi man dama bëggoon Barrow mu muster that courage and then choose a government right I mean not a government I think that a cabinet and choose a cabinet ñëpp xam nañ ne ñi bokk ci coalition boobu ñëpp mënuñoo am position parce que amuñ positions yooyu noonu amuñ that many openings pour ñooñu ñëpp ñu mun a am ku ci nekk something or whatever so because dama believe ne tamit am na ñoo xam ne dañ jàppale rek ngir yàlla ak góom-góom man fooguma ne ñi jàppale yëpp ku nekk dafa am loo bugga xam nga dëgg la nag am na ñoo xam ne gëmuñ dara boo gisee ñu bokkoon si dafa am lu tax ñu bokkoon si am na lu ñuy séntu ah bari nañ su ma tuddee tur yow sa boppa di nga jóg so don't get me started óorul de waa dinaa bàyyi am nga waaye ñu ci bari dañ jàppale rek ngir gëm nañ te dañ bëggoon wecci te dañ fekkoon ne wecci boobu noonu Barrow moo ko mun a def seen jaami yaram Barrow ko mun a indi so léegi as the president war naa muster that courage mu choose the naka lañ ko xate cabinet am ñi cee mer dinañ ci mer waaye su dee ñu déggu lañ dinañ xam ne fii la ko yàlla ni la ko yàlla jaaralee xëj na suma taay ma jotut o mënanguma am ñu xaar ba beneen yoon den su boobaa ñooñu noonu war naa start liggéey bi ak ñoom ñooñu ñoo war a takka seen ndiga make sure ne ñu liggéey pour amal Barrow lim soxla pour parliamentary elections yi understand nga because ma dama feel ne there will be a lot of animosity right after parliamentary elections by the time Barrow ndax lim bugga dina ko am ndax lim bugga du ko am man suma gom-gom may ne li gars yi di wax li ñoo nekk di bantu ak confidence bi ñu am ne loolu la ñoo def du am parce que nit ñi seen buti dafa eew dafa ubbeeku man dama yaakaar ne loolu du am te loolu su amutee which means ne xëccoo bu mag dina am seen diggante te maire bi ñu doon foog ne moo doon war a xew right now su choose on cabinet mooy ëppa after parliamentary elections so at the end of the day it's like you're going to be using some people and then later on, for lack of a better word, dump them. Why couldn't you choose the cabinet right now? Let them do the work and get you the amount of seats you want going to parliamentary elections. And then again, this thing of andotee ñoom because liggéey ne ñu win so andotee ñoom to parliamentary elections lim bugga du ko am or do win the majority seats and you te su winutee majority seats liggéey bu mu bugga def du ko def. I beg to differ. Man, I feel ne people are so aware right now, starting from the presidency, the NPP, they should put forward candidates for parliamentary elections. Elect candidates, your hamne, they will be able to stand into the parliament and look not party, not individuals, but look for the interests of Gambians and Gambia and decide on everything that they decide on serves the interests of the people, not a partisan issue or an individual issue. Likewise, all other opposition parties. And when you do that, whether somebody has the majority or not, understand, we wouldn't fall this instance of so President Bilum indirect, then ko naka reject President Bilum indirect. Why should any level-headed person, a reasonable thinking mind, reject something that serves the interests of the people? Then you're that individual, you're not serving the interests of the people that have elected you. So let's be reasonable here and try to think outside the box and think beyond. And once I'm all of them when lena boko banto lu bare rek dafa hawa don diga then dafa des ci xeli nit ñi and then loolu la ñuy dundé. We need to move away from this talk of so president bi amute majority dafa mété mom and try to say let's get competent people, let's get God-fearing and people that really have the interests of the country at heart. People who will really detest all these privileges, who will detest greed, you understand, the favors, and go in there and serve the peoples.
People that serve the interest, not self-serving people. Those are the things that we need to advocate for. Why President su amul majority dafa mété moom President bi dafa war a try o ñii dañ fa war a nekk ñu liggéeyal ko ndax mu am lu moo bëgga loolu yëpp we need to move above, beyond that. We need to look beyond that and do the right thing, and it needs to start right now. President bi mun na fa am 2 seats. You have all opposition. Why, if all those opposition members in the parliament serve the interests of the people, the president can do his work perfectly and diligently and rightfully and be the president that everybody wants him to be. It really does not have to be opposition or a ruling party. It has to be the right people. That's what we need in that parliament. We need to really try to make sure that we put people that will not compromise the sanctity of the National Assembly. Because the people that we have right now, this current parliament, that's what they've done. They did not serve the people, they were serving themselves. The status, the honorable or whatever, it's not really befitting of them. That's what we need to do. Okay, Fadjao, so opinion about it, and then you move. It's always difficult to be the last person to talk on an issue that ñepp wax nañ. So man mom, it's like sometimes fo nga deviate nga dem wax leneen. But just to start from where Nene stopped, man, I believe everything that is happening is because people are not doing what they are expected to do. Come on, if you are voted in office as a president, you xam nga lu niti lu ñoo dunda, xam nga seen problem and you know the solution. Okay, so su fekkee ne yang fa, put the right people in the right positions, then ñooñu suñ functionul. Xam nga it's one thing to be a president and appoint people, it's another thing to manage and also hold them to account. But our major problem in the Gambia is the amun standards. That is our problem. And the second thing is we also don't have enforcement mechanisms that will deter a lot of things that are happening. Come, for example, you have a policy, we have a national development plan, or every ministry will submit a budget line. Parliament must scrutinize ko, mu allocate ko. This ministry is supposed to spend $1 billion in healthcare, let's say medication. That $1 billion at the end of every year, war nañoo send that dugana si medication or not. Understand? Suñ defee loolu ñu xool parliament, it's a house that needs to follow all those things. Ñooñu suñ xoolee ñu gis ne yow dugaluloo li nga war a dugal foo ko war a dugal. What is the punishment for that? Dañoo ñëw ñu ne la ne waaw seen report bi duñ ko accept fa la ñoo em. Or your report would not be whatever. Fofu la ñoo em. What are the deterrent mechanisms? Loolu leen war a am. Suñ amee loolu corruption bi bu ñoo jooy waxuma la dina dem de waaye dina wàññeeku. Because human beings by nature, I believe we are selfish, and because of that selfishness, we are somehow corrupt. Understand? Why daal man lu ma nekk di wax ci new government bi lu ñu war a def, if they really want people to take them seriously, they need a serious cabinet. Understand? Soxlu ñoo xam ne just because they are politicians, they followed you. Come on, we need people that are experts in areas to manage certain areas. Yo doo ma jël, let's say man maa ngi def law nga def ma agriculture minister, you expect me to do something there. What am I going to do there? So it's not because of man mang la toppa dang ma wara def fofu. Lolu do it's us normalizing it comme ki num ko waxe. Man dama believe ne politics dafa wara stop immediately. Elect ngeen ki ngeen elect. The rest of the work is working for the betterment of the people. It doesn't matter nda yow fi nga boka fele nga boka nañ seet ñoo xamne am nañ the required qualifications, am nañ the required know-how to lead the country to the right direction. Otherwise, Ansu dañoo toog fii luñ fi wax neen ko waxaat but really enforcement mooy suñ problem. We have all the beautiful policies, copy and paste bi bari na fi. Why? What are some of the practical measures that we are taking? For example, if we take Rwanda, rapidly, then a lot of development buñ am. You cited that. So what is wrong with Gambians going to Rwanda or inviting them to see a sample of how they are doing things? And we follow the same pattern. There is nothing wrong with taking the good tracks of issues. We live in a global village. Something is working. This is Africa. We had a chance to sit with Paul Kagame yes. for more than 2 hours. He was next to him. The truth is, we are not Gambians. We are Gambians by nationality or paper. But in our hearts, we are not Gambians. Because manama believe no matter how selfish you would be, you are eating taxpayers' money. So make a minister.
Come on, you allocated something from the taxpayers' money for you to go and do the job. Come kii num ko waxe soo ko mënut nga bàyyi ko, but then the president will not also sit and just look at the okay su ma daaxee ñii nit yi dañ maa detest du ma amaat support. That is not the work of a president. And a president that want to work, you don't think like that. It's not only a president but even a house owner. So xoolee ne sa ñi nga nekkal si kër bi nekkul def nga ne da ngaa please ñëpp, you would not, you come on, you will be a hypocrite. Because doo ko mun. Understand nga? So léegi the truth is su buggee nit yi am confidence si 5 years bii na jël nit ñoo xam ne they are level headed, ñoo xam ne dañoo liggéey ku liggéeyut bu ko daaxa rek de investigatal lum yaaxa yóbbu ko koor ñu punish ko jar na sax nekk yum sampa during his time as a minister or a civil servant loo xam ne amul ko si yoon jël ko nga recover ko ñu jaay ko ñu yóbbu ko ñu yokkaat ko sun kofa si. If we start doing that, and even the family members that benefited from that illegal money that you obtain, trace everything and let them all forfeit all those things. So da nga gis ne suñ gisee loolu one twice rek people will be scared to do certain things because then there is a punishment. But to enforce those laws, you duñ musa am dara. Let's enforce the laws to the latter. Okay. Yeah. Okay. Now, ñu ngi leen di fàttaliku ya ngeen di seetaan gis-gis fii ci Zion restaurant Paradise Estate. Dañu am this partnership with them. Ku ko moom muy Aziz muy Gambian mu ngi try a lot. I think he has about 70 Gambians yu fi nekk di liggéey ba tax moo tax ñu sawaroon torop ci partnership bi ñu ñëw di fi def show bi and tamit dinañ jël opportunity bi pour thank Fatou Camara really because su du doon moom gis-gis kenn du ko gis to be honest because amoon na time kenn bëggoon a jël gis-gis so moom moo ñu welcome with open arms and then ñu ñëw Paradise TV tam accept ñu so bi mu dee ñëw on Fatou Network and then mu dee ñëw Paradise TV Mansour ñu ngi koo tànk bu baax moom moo yore maanaam liggéey bi boo leen di gis nii yëpp Mansour Ñang ku baax la suma brother la suñ brother la léegi ak tamit Ibrahima ak tamit Modou Seydi boy from Cameroon ak Matar moom digga naa dafa am doom congrats bro ne ñëw Basamba we've seen not long ago in Senegal fa am ko bëgg a wax maa ngi gis yaa ngi point non Basamba maa ngi ñu ngi gis in Sénégal Macky Sall seen affaire yi député yi doon am mayoral election bu doon am in Sénégal ñu ngi gis ne Macky Sall dañ ko dóor in cities yoo xam ne ñooy yu rëy in Sénégal for example Parcelles Assainies Ziguinchor Kaolack and then Guédiawaye even fu brodam bi nekk in Guédiawaye dañ ko dóor now are we going to see replica of loolu noonu April or not? Or da nga jàpp ne Gambians yi right now duñ vote based on political party ne political party bi la nekk or not? Lan nga gis si loolu? Very good point, Ansu. I think suñ politique mu ngi revolve. Based on loo nekk di gis. Suñ politique mu ngi revolve. waa agut fu Sénégal aga. Sénégal dañ process. Sénégal was the most democratic country in West Africa at the time. Te ñoom ñoo mujjee am seen independence based on the democratic, democracy luñ doon jànga from the French colonial masters. I think Gambia, it will take time. For example, I do not agree with Lamin Jai bu mu waxee ne Barrow dafa bëgg a liggéey comme mu am majority in the parliament. I agree with Nene for the first time in the history of Giss Giss. I agree with her ne Barrow does not need that. What Barrow needs, ñoo xam ne dañ bëgg a Gambia regardless of ban parti lañ nekka. But the problem is that ñu bokk si parti sa ñoo dégguwut. moo tax ku nekk da nga dee bëgg nga am majority. For example, in other countries, unfortunately, Gambia is a presidential system of government moo fi nekka. But in countries where it is a parliamentary system of government, you have to negotiate with the opposition. You have to sit with them. If you are my enemy, yeah, but how do I pass a bill? Then we sit. For the interest of the country, I will support you on this bill. If the interest of the country is not there, they will not support you. So in order for you to pass a bill, the foreign for the interest of the country, the opposition will see, yeah, this is not for us. It's not for him. It's for Gambia. That will never or will not happen in this country in this election that is coming. Because everybody, the party buneka, dafa bëgg am majority. Party buneka dafa bëgg win. But what are you going to do with your majority? You want a majority. What is your intention with the majority? That's why I do not agree na li coalition government la. Li coalition bi mooy dañoo bokk ñu tànn nit. Waa fa fekk Barrow tànn na boppam. They didn't have a choice. People here they do politics because they just want to. It's an enterprise for them. Politics jot na
ñu génne flyer bu ñu génnee flyer rek Barrow invite leen ñu waxtaan ak ñoom ñu bari flyer fi lañ fi génnee da nga gis how many people have you seen wala Lamine Dia su gisee flyer mu invite la mu waxtaan ak yow da nga génne nga flyer da nga bëgg a taaw ona sanga jox leen plateforme mu jox leen boost boo xam ne dafa unnecessary ona sanga fu ma waxee nii so some of those people dañ gis ne duñ seen jabari sa duñ lañ votal dañu wante digga so seen kon kenn xamut leen ñu ne dañoo nekk président ci ko yebaate yooyu noonu si dëkk bi wala sanga so ñëw nañ xam nañ ne élection mu ngi jot so ñu ne dañoo dem si Boka Bako ñu dem State House toog am na ñoo xam ne dañ négocier ne vice président dañ bëgg a nekk booy yow billahi wallahi taala ñoo xam ne booy am ona sanga fu ma waxee nii so loolu daf yabaate la Barrow di lañ jox audience sa kooku lan la moo indil but you know what is a political win for him because loolu élection mu ngi jot because ñoo ñi gis nañ leen dañoo ne ok su dee kii dafa bokk si Barrow psychological win la warfare la balaa muy jot so at the end of the day some of those people ñoo amuñ duñ mën a am representation ci parliament the only serious how to call it parties ñoo xam ne ñu ngi fi ñoo xam ne ñu ngi taxawal nit ñi ñoo xam ne ñu ngi taxawal nit ñi for example many of those political parties ñoo xam ne boo leen jaroo da nga dégg ñu ne taxawal nit ñi si laa dégg taxawal nañ nit ñi even they didn't even participate ma dégg GMC moom may fàttali moom sax moom mooy taxaw arrêté Lamine moom tam dafaa taxaw dégguma ne ñii nu mu tudd sax the other parties naka lañ tudda sax parti US yi nii Gambia Action Party suma xarit ndeysaan ayatullah ba ciri nup déggu ma ne dañoo taxawal nit NPP waaw moom coalition la but waa ñoo xam that's what I'm saying those coalition dañ taxawal nit fenn coalition amut Essa Fall moom wax na ne mën a du mën a taxawal because gis nañ mënu ko gis nga nit loo xam ne mënu loo mën téye ci loolu no xam nga asa am na ñoo xam ne as a Gambian dama day mer because soo ñu bëggee comparer ak Sénégal dañ toll foo xam ne gis nga kama wax la leena lu tax danga ma laajte Sonko dañ ko invite on 2018 in France suñ université boobu ñëwee mu waxtaan ak ñun ma xam ne kii politicien bu xam dara la waa xam nga lan la wax mu ne moom du mun a win alone ndaw la woon dafa need the support of other coalition members lu mu def mooy dafa dellu balaa 6 months balaa lifin bi nu mu tudd sax balaa local election bi nii because dañ ko doon postpone all the time dafa def coalition dafa nangu na mu ñëw mu bàyyi parti ñu def grand coalition mu ñu bokka suñu kon di win so Sonko moom kenn dem na last election winu dara waaye dafa def coalition this opposition are they even thinking about coalition for the parliament no because coalition dañ ko form for a purpose bu nekk dafa am hidden agenda so coalition yu bëri si la ngaa gis ñu seen réel kolo Sonko mu dem mu bokk coalition Sonko warut a taxaw fale mayor of xam tudd sa Ziguinchor dañ ko forcé ñu ne ko ne Sonko coalition bi dañ ko form for a purpose yow you are the only right candidate you are the only ideal candidate soo taxutee ñu fa nekk duñu win mu sacrifice because mu ne dafa bëgg a prepare for the president mu sacrifice mu taxaw tey win na so are we thinking like that is CA thinking of waxoon naa ko fi CA thinking of doing coalition with UDP it's not only presidential election we are going to the parliament we are going to parliament not to represent our parties but to represent Gambians understand nga dañoo represent Gambians so léegi lu ñor Gambian yi CA mun nañoo toog may fàtti mu toog fii kii ñu toog ñu ne xam nga lu xew bëgguñ Barrow mu am majority Barrow lu mu bëgg a mooy dafa bëgg a onboarding boppam dañ taxaw su dee Barrow dafa Gambia moo ko ñor dañoo agree ak moom based on ñu ñoo defaree Gambia because kii wax na fi dara mu ne amuñ policies yoo xam ne am nañ policies amuñ guidelines yoo xam ne dina la wonee ne kii li la def nañ ko punish yes for example issue KMC bi because process nekk fa boo xam ne dangaa ne problème bi moo am ministre bi ñoo war a jóg ñu ne lii is wrong in the KMC alone do they have a system boo xam ne dafa gis ne mayor lu mu def warut wala CEO bi lu mu def warut amuñ ko there is no TOR waxoon naa la suma benn brother mu ngi liggéey si one of the embassies as first secretary dafa dem mu ne what is my terms of reference ñu ngi ko employ your terms of reference has to come from the ministry mu àgga foofu noonu mu amul naka la moo liggéeyee first secretary la moo dem mu googlal boppam first secretary in embassy lii la war a def ona sanga mu door di liggéey no terms of reference loolu ju ko yebaate la in a serious country like India almost 1.2 million people ñoo doon def examination pour nekk foreign affairs ñu liggéey si ministry bi duñ dee xool parti duñ dee xool dara they look at the most qualified people nga def exam you know how many people they end up selecting
10,000 out of 1.2 million. Understand nga? In France, for instance, pour nga nekk a civil servant is a lifetime job. Da nga def exams. 3 years and you have exams. What kind of modalities that are in place? Understand from my the Kabi is not a serious country. Then how you talk. Barrow does not need a majority in parliament. Barrow needs Gambia. No, then Bugal Lige Gambia. Barrow Munna Lige UDP in the parliament in the best interest of the Gambia. Barrow Munna Lige with Saint Party Minutra CA for the interest of the Gambia. Barrow waru ta call ne man suma man mawara am all the seats. It's not fair. Barrow lu mu war a mooy those who wants to liggéey Gambia lu ñu war a liggéey Gambia damaa liggéey ak ñoom liggéey dëkk bi because parliament bi lu bëri xamuñ ko parliament bi lu bëri foofu la moo xappune ñoom ñooy approve budget ñooy jox Barrow lu moo lekka ñooy jox seen all the government institution xam ne lan la ñoo allocate for exemple léegi tey man suma benn xarit mu ngi am kidney problem mu ne moom moo dee jënd glove moom moo dee jënd blood dafa nekk koma 3 days how much money are we allocating to the Minister of Health? How many billions of dollars? What are they doing with the money? What are they with the money? For example, I just want to say what Lamin said. It's a diplomatic. In fact, that language has never been used in the history of politics in the world to say a caretaker government. Who advised Barrow to write a caretaker government? That man should be kicked out the next day in the parliament. They are misleading Barrow. For example, you know what other countries exactly? Other countries what they do, they reshuffle the cabinet. So why do they reshuffle the cabinet? Because all the ministers, all you have in the office, your computer momu loko. Take your notebook and your pen. That lolunga mom aksa jacket bosol. So I guess office. So reshuffle yo nga dem. But in these ministers, they have deals there. They have stolen money there. They have per diems 2-3 years. They go back date. So they will not want to leave the ministry. Understand from our So Ansu man, so I reshuffle every year. The man so ministry be. Eske man na fa def deals. Na man so ma def deals do man lifin. So Ansu balal mama Daniel Ansu. This country, Gambians, I'm talking to you. Do not look at parties in this parliamentary election. Nene or we will give them the support because we know that they are qualified and we will support them. We are not supporting anybody based on party. We are supporting people based on what they can deliver in the parliament. So just pour repeat lower, I think it's important pour ñu wax ne Giss Giss this time duñ dañoo wone suñ boppa because dañ am candidates ci luy am si April and then ñii nekkuñ ay candidates pujuk pacak dañ jànga nekku ñoo xam ne maanaam grade 11 lañ stop wala 10 dañ jànga dañ competent te mun nañ job bi ba pare tamit doylu nañ so nee Rafi ak Mamadou Sabally so loolu rek dina la wone leen Giss Giss ñu nekkaluñ fi pour benn political party moo tax su ma tasee ak nit ñi sometimes dañ ma dee xool rek ñu ne ñu yéen di ngeen ñu dee attaque ak yooyu but I understand because Giss Giss bi duñ dee focus on one party unless su dee yow nga bëgg a blind rek ñun UDP suñ jàppee ne UDP moo yóbbu dëkk bi kanam dañoo ne UDP moo yóbbu dëkk bi kanam suñ gisee ne Barrow moo yóbbu dëkk bi kanam ñu def ko waaye unfortunately Barrow nekku di yóbbu dëkk bi kanam UDP buñ nekkoon fii itam defuñ fi tus so this is the problem ba tax nag right now April buy ñëw nii dañ gis ne Mamadou Sabally UDP member la but he is very competent te mun naa yóbbu dëkk bi fu ñu ko séentu may Fati muy benn ci gaay jàpp nañ ne moom he is competent enough even though nekkul panelist ci Giss Giss waaye xam nañ ne moom mun naa yóbbu dëkk bi kanam so kuy seetaan Giss Giss and nga bëgg a dëkk bi dem kanam I think it's important pour ñu xool ñoo xam ne dañ competent ba pare tamit dañ mën a yóbbu dëkk bi kanam instead of ñuy xool political party ay NPP ak yu kenn xamul NPP defuñ fi dara 6 years tous lañ fi defut unless after April maybe changes dina am so loolu la rek ñun interest dëkk bi moo ñu tax a jóg nee ne ñu ngi la wish good luck and then am nañ yaakaar su dul loolu rek dañoo stop Giss Giss ñun tam ñu nekk dictator ok Lamin nañ ñëw si yow dinañ welcome Soti Jammeh mun naa ñëw and then Ibrahima nga dimbale ko with one chair around Saïty Lamin Jai and then ñu am few waxtaan with moom Lamin sa opinion about it we've seen lu xew in Sénégal comme suma question moo lay te Basamba rek ndax gis nañ loolu muy am instead of da nga gis NPP ñëw dominate affaire yi wala loolu du am definitely dëkk yi Basamba ni mu ko waxee mooy dëgga dëkk yi bokkuñ in terms of suñ démocratie si but also in terms of eewu bi ci politique du benn Sénégal ak Gambia soo xoolee like in terms of awareness political awareness and consciousness Sénégal la gën a fës than Gambia Sénégal la gën a am doole than Gambia
leena lañ nekk di emphasize te lu am solo mooy competence mun competence waaye li tubaab di wax ne easier said than done because the issue of competence yes am na but the issue of competence tamit dafa subjective Gambian bi every Gambian boo gis am na Gambian dafa am fita koo gis dina la wax ne man mun naa liggéey bi su ko munut sax dina ko wax ne def te loolu is all over Africa Guinea Bissau buñ xeexee ñi nga xam ne ñoo xeex tubaab bi ñoom jànguñ woon all the ancient combatants ñu bëri 90% bi yëpp jàngoon bi gars yi génnee tubaab yi seen dëkk bi ñoom ñoo daw dugga si office yi ñu ne dañoo doxal dëkk yow jànguloo dara yow xamuloo dara ABC sax understand loo ko nga ne yaay doxal dëkk bi buñ xamee ne lii du woog they invited citizens ñoo xam ne ñoom ñoo jànga they are educated those are the people ñoo xam ne ñoom defuñ xeex bi de struggle bi ñoom defuñ ko wala def de ñoom ñoo take over pour run the country that is what is important ñi nga xam ne they are competent and they are educated and they can run a state a country ñooñu lañ war a xool I mean I don't see what happened in Senegal happening in Gambia for the simple fact that Gambia suñ politique bi is not based on principle wala awareness yi Gambian bi tamit dafa des di voter bi mooy ki nga xam ne dafa sànni karta because ñëpp liñ dee xool we all see politics from a very narrow and dangerous view mooy politics yi mbokka politics yi man fii laa bokka and that's it even yow soo bokkee foofu xam ne fii fu ma bokka baaxut but you are so selfish you are so selfish bugguloo nangu ne lii fi ma bokka baaxut dama war a dem fele Gambian bi loolu moo ñu nekk di téye di hold back te duñ dem foog ñu change loolu si jikko te this is across the board di du benn parti rek NPP o is across the party boo gis foo dem ñëpp noonu lañ di xalaat dinañ xam ne ñun suñ parti li nekk di daw is wrong waaye dañ koo support dinañ fa nekk amuñ benn principle so that is the problem that we are having as a country te loolu du change I don't see it changing anytime soon liñ mun a def mooy we should be honest to ourselves hey President Adama Barrow di problème Gambia de Gambian bi mooy problème boppam ñun we are the problem because most of us are not honest honesty bi moom forget it nit dina support loo xam ne tegut ko fen waaye dina ko support because interest am rek a fa nekk period so da ngaa gis ne right now Sénégalais liñ def Macky Sall is in power but they don't see this as a Macky Sall affair dëkk bi lii dëkk bi la ñun lu ñu tax a jóg mooy sénégalais li leen tax a jóg mooy the right people ñuñ foog ne ñooñu seen future bi fa la nekk these are the people that they voted for in the local government election before am ni now you come to this parliament someone was saying it ñu ne NPP ñu nekk di taana most of them are not competent and right now the problem is ñoom yi neen ñu ngi xeex nga am ñoo xam ne ñu ngi wax ne dañ nekk di jël ay gox yi di jël constituency di ko def ndampaay di ko ndampaay ay nit because yow I mean dafa waa delloo njukkal problème la teguloo ko fen so loolu moo nekk di sonal di ji competence bi and look to tell you the truth the issue of national interest tamit comme ñu am ay nit ci néegi député ñu nga xam ne ñooñu dara taxul leen a jóg mooy defend national interest loolu dafa jafe only a few people in the Gambia ñoo mun a def loolu noonu nga xam ne def nañ ko te wéer nañ ko ci lu wér just a few people ñu bari dañoo wax national interest by si seen gémmiñ bi la moo am waaye suñ demee parlement duñ mus a taxawal national interest seen lu ñoo taxawal mooy seen interest bi ak seen interest yi party so now you have President Adama Barrow yes President Adama Barrow soxlut like an NPP dominated parliament nekkul loolu la soxla Adama Barrow lu mu soxla mooy ñu nga xam ne dañoo xool interest réew mi but it's like I said it's subjective because how can you tell kan mooy defend national because even if you have someone koo xam ne dem na si parliament bi nekkul di defend national assembly bi soo ko confronté daf laa ne man national interest bi laa nekk di defend fekk defendut ko te ñëpp la 90% bi ñëpp duñ defend national interest waaye ñëpp dañoo ne dañoo defend draft constitution bu gaay bu gaay pass on and then ñu am pour reject ko was that the issue because gisoon nañ ñu bëri ñu ko non xam nga loolu laa la wax ñoom ñaar ñëpp beesuñ ko on anything all there were three camps ñëpp beesuñ ko ci dara ñi nga xam ne ñoom ñoo live in the support President Barrow you have that ñi nga xam ne ñoom dañ support draft constitution bi waaye ñoom tam dañ si gis seen boppa ñoom ñooy UDP and then the fringe orders then you have doy ñi nga xam ne ñoom ngelaw baa leen yóbbu ñoom Duru Dia
ñoom de yàlla def rek no waa ñoom seen legacy bi ñoom loolu lañ doon bëgg a defend so these are all different interests te ku nekk si koo dem rek mu ne la ne man li ma def national interest moo ma tax a jóg so now you have people appointments whether appointed jobs or elected jobs parliament we have to look at two things président bi moom ñaari yëf la soxla président bi I know moom all the time su waxee daf day wax ne loyalty la bëgga comme su ma la jëlee liggéey man dama bëgga loyalty you know you have to be loyal but loyalty without competence is nothing you have to have those things so amee ñaar yooyu ñoo dee complement one another you have to be loyal to a cause but also you have to be competent mooy mun liggéey bi tamit loolu am na si solo waaye yow mënuloo liggéey even if you are loyal to the end of the world change yu dara mun nga liggéey if you are not loyal but loyalty tamit it has to be based on principle dëgga ci loolu nga mun a loyal waaye loo xam ne du dëgga loolu mun loo ci loyal so I mean this is an opportunity for Gambians I have for the first time maa ngi gis ñoo xam ne they are highly competent war na ñoo mun a dem si parliament bi ñu change the course and the future of this country in terms of ñun trajectory bi ban la ñoo jël suñ development bi and everything some highly competent people but whether Gambian bi dina leen votal that's a whole new question. Okay, now dama fàtte laajte Basama ba dinaa ko laajte loolu soti mun naa ñëw and then balaa moo dugg ñu dem break and then mu ñëw but then ndax gis nga let's say now su nekkee April baa nga ñëwaat back because we've seen the likes of Yakumba Jaiteh munta taxaw in Serekunda West because Madi Jobaate you know mu ngi nekkal UDP foofu noonu maa ngi dégg ñu ngi wax ne Serekunda Central la moo taxawal Madi Cissé and then ñu ngi am ñeneen ñum Sidya Jatta and all of these people ñoo xam ne they are very competent ndax su doon dañ doon wax ne ñii ngay recommendaat o ñii la ñoo séntuwaat pour ñëwaat back ci naam members yooyu noonu kan la moo doon ñan ñu may recommend among them ñoo foog ne ñoo ñëwaat back ñoo war a ñëwaat back ñoo xam ne serving members yes ñoo xam ne they can still come back and serve of course if you look at Wulli West for example Sidya Jatta I will just my father is suma xarit la my father is competent but Sidya Jatta mu ne dafa taxawaat I will give it to Sidya Jatta my father can come some other time but Sidya Jatta no without doubt and right now Sidya Jatta mu ngi def liggéey bu rafet ci National Assembly bi mashallah it's a mixed bag ñoo xam ne they know what they are doing ak ñoo xam ne amuñ seen ndeyjoor ak seen càmmoñ ñoo fa nekk so now the likes of Madi Cissé well I mean UDP moom lañ taal ñoo foog ne ñoo war a ñëw back ñi nga xam ne ci parliament waaw of course you have some ñi nga xam ne ñooñu ñu ngi dem Yakumba I think Yakumba dafa bëgg a ñëwaat Yakumba is very good she's really competent and amazing I think Yakumba suñ ko amee si parliament bi waaye a diverse parliament man loolu laa bëgg a gis parliament boo xam ne ñëpp I mean ñu ngi fa all the parties am nañ fa ay representatives elected representatives but these are people ñoo xam ne dañu war a competent mun liggéey bi you have the likes of Halifa Sallah moom mu ngi génn moom pare na si if you have the likes of Yakumba coming back I think that is good okay Lamin nañ dem Dudu sa opinion about this mooy the same question bu ma leen laajtee ndax gis nga this time Gambians yi di votal nit not ne political party la ñoo séntu ndax loolu dina am this time loolu dina jafe torop jël exemple ci Sénégal naa la jox certaines issues yoo xam ne lii xew foofu amul fii benn ci yooyu mooy ci wàllu làkka Sénégal xeet yi ñëpp dañoo wax olof soo fa buggee dem four corners of Sénégal français ak olof soo ko déggee mun ngaa dugga fu nekk nga communicate Gambie dañ am barrière boobu nga gis language boo fi bugg a puus rek keneen dafa gis boppam loolu daf ñu xaajale pour ñu gis dëkk bi kese ñaareel Sénégal seen réew dañ ko fonka ñoom luñ gëm rek mooy diw sénégalais la seen intérêt si loolu lañ ko piin en seen bébét seen ité mooy lan mooy puus réew mi mu dem kanam soo xoolee seen programme si seen yëngatu ci lu bari ci loolu lañ ko dee piin ba to the extent suñ gisee ne diw ni moo doxalee du noonu dañoo bokka pour xeex loolu benn cause waaye soo ñëwoon fii ne nañ xeex loolu li nga gis ñu génnee beneen boor pour against loolu luñ laa bëgg a isil mooy waa diw def na nangam xooluñ li nga xam ne mooy njëriñi ñëpp
dafa manqué fii torop so loolu gisuma ne nit ñi dinañ saani based on diverse kii lañ taxawal su amee dafa nekk di first time mu am fii te foog naa ne ñun ñëpp war nañoo campagne pour create that awareness et nit ñi mu nekk ay wake up call ñu jàngal leen ñu wane ne bul xool sa parti wala xam naa diw waaye nañ saanil ñoo xam ne suñ duggee ci néegi député yi dinañ def lu war waaye soo ko xoolee fi njuumte de njëkk a am mooy si campagne bi niñ dee campagne dañ dee nax nit ñi soo leen ma saanilee karta dinaa leen defaral yoon dinaa sampa school dinaa isi lapitaan loolu du liggéey député moo tax ñu bari si ñoom soo fa toogee benn nit ñi ñu ne déedéet nañ ko wecci nañ isi keneen parce que li nga diggee mënuloo ko def dafa mel ni yow mi campagne xamuloo fi nga jëm ban liggéey moo fa nekk ak lan nga war a def yow da nga fail before nga start parlement place la boo xam ne soo fa dugut doo ko xam benn lu tax ma ne soo fa dugut doo ko xam léegi xamuloo yow si ban select committee ngay bokk lan sa liggéey ci lan nga ko war a rànga njëkka doo ko mën a xam lu dul nga dugga foofu te ñaareel liggéey pencum ndawi réew mi pour nga nekk parlementaire li ci gën a fës mooy pour defar loi yu baax pour réew mi mooy lu ñoo wax moo tax seen ñaareeli tur ñu leen dee wax lawmaker ñu ngi doon wax si draft constitution bi su fekkoon ne xamoon nañ seen liggéey li ci jiitu mooy pour defar loi yu baax li ñu dal du ñu dal coow boobu du ñu fa fekka ñaareel mooy lu nit ñi di jooy jafe-jafe bi ci dëkk bi ñoom ñoo ko war a yóbbu parlement su dul private bill sa si debate si nga taxaw wax ci issue yooyu ndox amul ñu waxtaan lan moo war a isi ndox kan moo responsible Lamine Ndiaye la nañ ko isi select committee bi jaakaarloo moom luy jafe-jafe bi luy problème bi lan lañ war a def loolu dinañu help pour pousse dëkk bi waaye suñ fa amee ay nit yoo xam ne dafa am fuñ far ci parti nga gis ne ki amee loolu ci wàllu nguur la affect comme ministre bi dafa loyal to the president naka nga expecté select committee yooyu ñu xool ko accountable dafa jafe waaye su nit ñi ewoo ci loolu ñu xoolee ko foofu di nga gis ne dinañ start di sànni karta ngir ku fa war a dugga compétence bi moo am loolu dinañu mën a dimbale te election cycle bi commencé ko ci présidentiel bi dafa mel nii ku jóg rek ne moom daf ko bugg a nekk kon lii dañu war a delluwaat ñu xool suñu luwaay ñi bugg a nekk ay président ay parlement du yi fi caaxaan nañ am criteria yoo xam ne du golo bu mu neex rek nga jóg ne dama ko bugg a nekk parce que loolu dafa tardé réew man am na koren li ñi ma gis ñoo xam ne seen falaaya ma ngi koo gis ne dañ bugg a nekk parlement ma ne ñii dañ ñu yab parce que fu ñoo xoolee mooy su ma fa nekkee ne dinaa am moto dinaa am bénéfice dinaa tukki dinaa def nanga lii moo leen fa dugal waaye du pour defar réew ak lu yóbbu réew dëkk bi li métti yëpp ñu ëpp ak koren parlement bu fa nekk nii ñu bari ci ñoom ñu ngi noppi li leen soxal mooy li xew seen gox li affect seen gox foofu la ñoo jéem a xeex waaye collectively lu nit ñi di jooy ak ni méttee ñoom am nañ ci lu bari ñoom ñoo dee approve budget so Doudou yaa ngi mention affaire yi moto yooyu noonu balaa ñoo dem si leneen na feel nga ne is normal pour government war a ekkati let's say because ñu ngi gis for instance naam su fi jógee because gaa ngi génn ñu ngi leen jox land around Yundum and then some of them ñu ngi leen jox moto is it normal pour gars yi ñu war a accept loolu from the government Ansu man ci benn boor dinaa wax ne waaw waaye li war a am li ma gëm mooy nañ kileet loo xam ne nguur bi moo ko moom képp ku falu dugga parlement ñu wan la ne fii nga war a dëkk sa taam su jeexee keneen kuy ñëw mu utu foofu loolu moo ñëw mën a dimbale daf ñoo save xaalis bu bari waaye su fekkee ku ñëw es ku nekk war nañ koo jox fu moo mën a dëkk ñu war koo jox moto daf ñoo kos lu bari waaye government na initier place yoo xam ne ci dëkkuwaay ak waruwaay képp koo xam ne nekk na ci néegi député yow yaa ko yelloo dañ la ko war a mën a jox soo demee dëkk yu mel ni Ghana soo nekkee député sax da nga dee am secrétaire ku laa dimbale ci wàllu bind ak yu bari waaye suñu amee parlement bi nga xam ne ñeneen ci ñoom su dibéet jotee sax doo leen dee gis ñu bokkat ci loolu ñoom daal dañ fa dem rek toog noppi kooku lu tax ñu war ko faa delluwaat am na ñu bari jóg di wax li ñoo wax sax understand nuñ ko su ñoo wax yi fi courant yow nga jóg di wax waxi marché kon yooyu dañ ko war a seetaan lan moo tax ñooñu nekk fa soo waxee ne language barrier la am na ñu ko ne ok du ñëpp a dégg English yow déggaloo English loo yóbboo sa bopp parlement te am na ñun suñ luwaa suñ parlement lu ñoo waxtaan ci English la amaguñ luwaa yu wax ne nañ wax ci soose wala nañ wax ci olof English moo fa nekk ku ko munta dégg wax ko ci lu leer taxaw xeex li nga war a xeex man ma ne bul fa dem lii mooy lii dégga nañ bàyyi parparloo bi diw xam naa ko suma mbokka la ñoo bokka parti man am nañu commencé sa di ma attaque ne dama bokka ci alliance
waaye maa ngi wax di ŋaaña nguur liggéeyuma ci nguur aw ma place ci nguur te digguñ ma place man doomi réew mi laa te Gambia laa gis ci loolu lay wax su dee comme li ma wax moo tax du ma am place buñ ma jox place ma ne buñ ma jox place waaye li ma war a wax dinaa ko wax yéena yi nag suñ ma laajut su ma yoon nekku ci du ma kuy toog rek génne audio waaye dama bokk ci dëkk bi su doxee su ma njëriñ la dëkk bi su doxul man tam dinaa ci loru kon yii foog ñu wax ko di ko waxtaan ok Soti ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi how much I'm going to say that Giss Giss or not, but then I know that you've been very active with UDP, with UDP, muy political party boo xam ne dañ ko jox cër dañ ko respect pa bi dañ ko respect trop Giss Giss dañ fonka UDP fonka doy fonka all these political parties NPP ñu ngi ko xool ñu seet naka la moo demee but then Soti depuis boo ñëwee in Gambia élection si buñ jógee ñu bëri within UDP ñu ngi claim ne affaire yi dañ ko sàcca maanaam previous elections yi na dañ ko sàcca yow sa gis-gis boo ñëwee si ground bi nga xool nit ñi nu ñoo waxee interaction bi and everything ndax yow da nga stand on that ne elections yi dañ ko sàcca ne Barrow was not really popular sàcca la rek woon or what exactly dama bëgg a dégg seen opinion about that especially yow. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu nit ñi yëpp bi mooy suma first time fii Giss Giss Soti mu gën a jege Mike bi mooy suma first time fii si Giss Giss bi Giss Giss dama ko dee seetaan parce que dama la dee call bëgg a attaque waaw bëgg a attaque Doudou Dia all the time because duma dee agree ak moom so waaye Doudou Dia ko smart la I really follow him a lot so dama ko dee déglu laajte boo ma laajte ni ne nit yi ñu ne élection bi dañ ko sàcca because Barrow popular wut noonu ak bi ma fi ñëwee la laa fi gis ñu dooree ko démba parce que tey dama dem jógee joxe charity waaye dañ dem si market bi Banjul ñu ngi wóor te foog naa Banjul ñu bari MPP lañ ndaw yu bari foofu MPP lañ saani so ñu ngi si fu ma doon jënd ay bagages yu bari noonu so dafa am benn MPP nekkut paa waaye koto la dafa ñëw dugga si so mu laajte man benn paan laa jënd daf dee am pompe nii so moom tam mu laajte ko man price bu ñu ma wax sax moo gën a seer man 300 lañ ma wax moom ñu ne ko 250 so mu ne daf ko jëndoon xaw ma some days ago daf ko jëndoon 175 so kooku mu ne ko si dëkk Barrow lañ nekk so mu noppi after mu ne ko waaye yow man sax dama regret lu tax ma sànnil Barrow ma ne ko yow noppil de yow war mooy suma first comment moom ma ne ko noppil yow war loo wax de da nga sànnil Barrow mu ne waaw mu ne waaye dama ko regret lu tax ma sànnil Barrow ma ne ko waaye yow yaa ngi am MPP sax tey fii yow war loo wax lii yow da nga war a rus pour wax lii mu ne non waaye élection bi dañ ñu nax moom moo ko wax si boppam waa Banjul la so waaye man nu ma gisee élection bi man depuis night bi balaa ñuy génnee élection xam nga naka nga wiinee élection yeneen gox yi ñu ngi sànni karta te yow nga ne wiin nga ba pare nga celebrate ko so man élection bi duma ko mus a nangu duma ko mus a jël dafa tilim xel daal dafa tilimal xel non tilimalut xel because man maa ngi APRC ma ngi woon astafurlah ma ngi woon APRC xam naa naka lañ dee wiinee Gambia understand nga so man buñ ma wonee balaa ñuy won nit ñi si biti sax man am na state house koo xam ne jege na ma torop jege naa ko torop bu ma wonee nu gaay nekkee si laa xam ne lii jeex na ma ngi woon live I was giving results out bu gaay leen saani waaye moom bu ma yónnee vidéo bi balaa vidéo bi di dem viral I just relax dama tëj ma ne ma call ñëpp ma ne leen bàyyi la ñuy win nañ ba pare call naa fii UDP center fu ñu nekk di wax ne ñoom ñu ngi win ma call leen ma ne leen tëj leen lii ngeen faat da ngeen lose ba pare everybody was attacking me on Facebook lu tax nga because I'm the first Gambian ma congratulate Barrow ne sàcca nga election bi congratulation I'm done ñu ne lu tax ma congratulate ko waaye gis naa ne pare nañ ba pare waaw yow yaa ma war a laajte ndax kii ma war a laajte waaye gis-gis dama dee seetaan gis-gis laajte bi mun nga answer go ahead
sa gis-gis. What exactly. naka lañ ko sàccee. dafa simple trop. xam naa ñu bokkul si politique man maa ngi si politique depuis maa ngi 12 years. politicien lañ ma tuddee. man politique laa xam si Bakaw laa juddoo. suma tooma politicien la député la woon Bakaw daf dee taxaw député musuta win daal waaye daf dee taxaw. so politique xam naa ko APRC ñoo ma jàngal real politique. ñoo ma jàngal lan moo nekk politique. politique yi sàcca bi luñ def nii dañ ko def months before election. election bi jeex na 16th of April. Barrow win na moo tax Barrow waxu ragalu dara gisul kenn faalewut ko. waaye mu ngi wax ne dinaa win. te ñum ko woon ne ñun dinañ win. ñoom xam nañ ne dinañ win. ñan. all the non Essa Fall wax na right non correction Essa Fall musuta wax ne dina win Essa Fall dafa génn mu ne UDP mooy win ñu ne ko luta waaw ñu laaj ko luta UDP mooy win because of Gambian people UDP lañ bugga te ñun ñëpp gis nañ loolu noonu Dudu Jaa yow sa bopp gis nga loolu noonu ne UDP Okay, now. All throughout campaign, Essa Fall was beating his chest and say, "I am the choice of the people, and I am going to win this election." Okay, now, sorry. Quickly, because of time. Yeah. Because of time. Now, quickly. Within UDP, now hamaguñ, but then kan nga gis ne mooy stepping al Pabi. Let's say su dee Pabi dafa declare dafa wàcca non basama. No, Pabi du taxawaat. Boobu moom but kan nga gis yow sa choice. I'm not man saying suma choice I forgot the name but Diba la santa. Oli Diba. No, nekkut Oli Diba. Ibrahima Diba. Nekkut Ibrahima Diba. It's a young Gambian. koo xam ne dafa liggéeyal worldwide la liggéeyal. mu ngi woon UN and stuff like that. génn na daf dee nekk si. dama fàtte tuuram daal. Yeah, but he's active within UDP. He's very active. Okay, now he's a tall guy. One fraction dina am within the party. na loolu gis nañ ko na fraction bu ñëw wax ne dina am ci parti bi. lawyer daa bu su demee bàyyi na loolu dina am. xam nga Gambia ni luñ understand si UDP. ok UDP ñaari section la. man bu ma fa duggee. I'm not a member of UDP to tell you. I'm a supporter of UDP. Okay. Yeah. Okay. Xam nga mus naa sympathize Barrow. I don't know whether you know it or not. Okay. I was very vocal for Barrow. Yeah. Not the coalition days. Just even I joined UDP last year. Okay. Go ahead. Understand? Okay. So I was a sympathizer of Barrow because of man nit yi ne jox ko time. Waaye dama gis ne kii gisut time. gisut Gambia. bëggut Gambia Barrow bëggut Gambia billahi walaay talaay. parce que ku bëgg a Gambia ku nopp Gambia. comme kii lu mu wax fii dama doon bëgg a jooy fale sax. di wax ne Barrow su amul majority si parlement bi. du mun a def liggéey boo xam ne war. li ma wax mooy Barrow lim feel mooy su amul majority in parliament du mun a liggéey Barrow moom noonu la moo xalaatee that is what I'm saying loolu mooy concept bi ak within NPP feeling bu fa nekk ak ñoom seen xalaat ak seen gis-gis liñ gis mooy because last mandate bi daf leen jàngal loolu noonu because last mandate bi you have MPs ñoo xam ne bokkuñ ci moom li ñëw rek dañ ko dee reject flat UDP li ñëw rek dañ ko reject so ñoom si seen xalaat mind mooy ma ñëw si sa question bi UDP lu mu ñuy understand mooy ne UDP dafa am ñoo xam ne they are not there for UDP they are there for Pabi they are loyal to lawyer Darboe te ñu loyal si lawyer Darboe moo gën a bari ñuy support UDP as a party they are supporting lawyer Darboe as an individual as ñun APRC before we are not seeing APRC we are seeing Yaya Jammeh so loolu moo nekk UDP moo tax lawyer Darboe si boppam moo tax lawyer Darboe si boppam moom moo war a génn su bugg fraction mu am UDP moom moo war a génn moom si boppam paa bi ne man ngeen a toppa man léegi dama màgget dama bugg a bàyyi ma jox nit ñi waaye man du ma jël suma own choice te man xam naa ne paa bi am na own choice am kum bugga moom am na ko waaye su defee loolu rek UDP dina tas lu mu waroon a def mooy ne mu taxaw ne man du ma leen mun a jox
da ngeen a toppa UDP seen constitution bi lu mu wax ak naka lañ dee taanee kuñ bugga suñ defutee loolu UDP Barrow lu mu wax dina am dina rey UDP. Yeah. Okay, now, Soti, then you back to you. Then quickly, then you chi. You young am interest, but then gis. No, mujhe ul bhai young No, go ahead, just go ahead. No, just go ahead. No, my honorable. So, nene, sa opinion about this? That gis nga this time Gambian city voter candidates or yo. No, but nene, focus on. Sa opinion about it. You know Basamba can dictate my life. Well, you know that, so don't worry about it. Okay, Nene, okay. Let me say opinion about it. Now this time, Gambians, they don't vote because of Nenela or they don't vote because of CA. I'm just saying. Again, man, I don't have expectations. That's my nature because I hate disappointments. I'm on the ground. I'm doing a lot of grassroots consultations. Okay. And I am very, very optimistic because people themselves, they don't even allow me to preach to them, to tell them what needs to be or what ought to be. People themselves will tell you, they don't really want the ruling party to have majority seats. And when you ask them why, they will like, dafa melni comme time yaay jemme rek lu ñew rek dafa romba. These are things coming from the people. So it kind of gives me hope people are kind of moving away from that mentality. Not, of course, NPP ñom liñ de wax may dañoo sweep yëpp dañoo dóor hay yëpp la ñoo jël ñoom loolu mooy seen xalaat noonu la seen xalaat toolu daal loolu la gaay bëgg a waaye ñi doonut NPP and of course, well, to give them credit, am na ñeena ñoo xam ne NPP lañ but they will tell you they don't think it's wise or it's not good for NPP have majority seats in parliament. Okay. But then majority, the opposition, everybody will tell you, we should not allow NPP to have the majority seats. And like I said earlier on, I don't think it's really necessary for Barrow to be able to do what he needs to do just because limdoro earlier on, xam nga awma won doole bi parce que awma won togu yu bari ci parliament bi. Lolu pour man is myopic thinking. And dafa nek ko xamne amulo plan and agenda for your people. So ya nga jël di mbubone awma the number of seats in parliament pour def li ma bëgga def. So man li ma def rek moy ne ñaax nit ñi let them think wider, let them open their minds and understand the role of parliamentarians and understand the power that is the Constitution has vested on parliamentarians and how important these people are and what they can do. People need to be sensitized in those things. Then dinañ am understanding bi ndax Barrow war na am majority na warta am majority ba pare kan moo fa war a dem ak kan moo fa war a dem. I will emphasize again, the caliber of individuals that need to go into that parliament, that should be our emphasis. That should be our advocacy, not who has more and who has less. That is really besides the point. It's the caliber, the people with good character, people with good standing. Nit ñoo xamne duñ wax waxé, nit ñoo xamne xiifuñ maruñ. Understand ya? Buñ jël nit ñoo xamne musu ñoo dawal moto sen life, ñu tek leen fofu jox leen pick up truck force with ñu am accident. Parce que ñepp nga tiit. That's not what we want. It's the material things, you know what I mean? Lolu gis nañ ko fi. So let's learn from that. You learn. Let's not repeat the same mistake because if you repeat the same mistake over and over, excuse my language, then you're a foolish person. We should not. Let's really scrutinize the people we put out there. Maa ngi gis ci Facebook bi. Maa ngi wax tey bi ñu wéré ne de xamanguma benn candidate from NPP. Ñuy ma wax ne NPP tànn nañ seen candidacy. And some people are saying NPP kan lañ yëpp. The caliber of candidates they endorsing to vie on NPP ticket. Like seriously? So at the end of the day, we're going to see a repeat. Li doon xew loolu la ñoo gis rek muy continuer. Den duñ dem fenn Dudu Jah wax na ko. Parlement bi mooy yóbbu dëkk bi kanam. So ñi fa dem dañ war a nekk ñoo xam ne am nañ cofeeli dëkk bi am nañ man-man bi pas-pas bi am nañ xam-xam bi pour dogal loo xam ne dina dimbale askan bi ci seen bébét ci seen jooytu loolu lañ nit fu mu nekk nii not how many. Jaw and then ñu dem ci Soti Jammeh then ñu close Fat Jaw. xam nga it's very difficult so mujjee wax because ñii ñëpp a war a Fat Jaw mu ngi repeat rek de no next time wax yëpp dafa mel ni man awma sa lu ma wax understand but la ma sa opinion rek am nga lu bari lay wax Fatou because all these people what they are saying it's like they're speaking my mind so man moom dama yokka rek it's the same thing kon yokkal lan mooy woon question bi sax ndax yaa ngi gis ne this time nit ñi dañoo votal because of NPP or dañoo just votal well you know kuñ feel ne dafa competent knowing the Gambia well, I would be surprised
I might not be but dëgga nag man dama feel like ne Gambians at this point then eewu and most likely dina am ñoo xam ne dineen vote pour competence waaye am na ñoo xam ne nag they so much blinded by partisan politics bi nga xam ne xam nga lu ñu wax la rek if you don't have the interest of the country at heart your business is not to vote a competent person your business is to vote anybody that you feel would serve your personal interest because danga ko xam because ñoo bokk party waaye right now lu ma nekk di séentu mooy like if this government or the current government that is the current executive NPP ak seen coalition bi if they really want to get more seats in parliament it's going to be difficult in a sense that comme right now dëkk bi nu moo demee it's like nit yu bëri ñu ngi wéer loolu ne it's a failure on the side of the government let's say nit yi ñu ngi complain fuel prices yi ñu ngi yokku food commodities yi ñu ngi yokku suñ wàllum ports bi da nga am sa container dafa nekk 3 months lii loo understand nga so jafe-jafe bi yëpp fu mu nekk nii nit yu bëri dinañ gis ne lii well dañ ko vote on why it's not changing because if this thing doesn't change the election jot si am na ñoo xam ne they're going to vote to change that trend and then loolu dina affect right now ñu foog ne maybe you know NPP and their coalition won the presidential elections if you want to rely on that statistics nga foog ne loolu mooy replicate itself you might be missing the point but then to emphasize is that as Gambians what we should see is the Gambia dëkk bi leen fi am comme kii nu mu ko waxee fii su neexee mu naxaar ñun ñëpp a koo yëg understand nga and then the worst part is we are the taxpayers ñun suñ xaalis la ñoo fay ñuy dawal moto toog si AC duñ def dara du dul signing most of them are just signing and endorsing loolu mooy seen liggéey understand nga ñoo xamante ne ñoom ñoo nekk di def liggéey bi yëpp ñooñu amuñ dara understand nga so léegi su ñoo vote nañ vote koo xamante ne dina taxaw si néegi député yi nga gis ko muy represent sa interest even su fekkee vote nen lu wala vote nu waaye at least wax na loo xam ne it makes sense comme issue draft constitution bi bu mu ñëwee gis nañ fi ñoo xam ne defend nañ ko on genuine basis waaye gis nañ fi ñoo xam ne tamit dañ ñëw woon ñu ne lii crap la it belongs to the dustbin even before presenting the bill because of one clause understand nga and then we have seen opposition yoo xam ne instead of compromising that one clause to have a more progressively defuñ ko because ñoom tam ñu ngi wax ne one clause bi is going to benefit an individual duma ko def at the expense of all Gambians understand nga dañ war a bàyyi selfishness bi waaye parliament bi moom dëgga suñ amee people like Nene and people like man maa ngi gis a lot of young people waaw SABS is competent understand nga and am na ñoo xam ne I see a lot of young people ñoo xam ne right now they are coming that is something that we need nañ am laws yoo xam ne they are youth friendly and competent friendly nekkul 21 years nga am ko yaa ngi grade 12 lañ dee laajte understand nga the age is nothing 18 years sa baax na have a degree or nañ indi qualifications yoo xam ne soo fa demee by force da nga perform and then the National Assembly too they need to make sure we have a process to recall our members xam nga loolu 1997 constitution bi those are one of the flaws yoo xam ne ba tey mënuñ ko realize is because of the parliament dañ wax after the coming into force of the constitution within certain time dañ war a enact a law to specify how you can recall your National Assembly members so léegi mu ngi nii suñ leen voté it's like the risk is there for us to vote anybody 5 years doo ko mun a recall doo ko mun a penalize so why are parliamentarians not enacting that law to hold themselves accountable because that's one area that we will understand so we basically we need people that are nationalist we don't need people that are just partisan baax na it's a way of xam nga politique pour ñu mun a ràññee kan mooy it's organisation but at the end of the day what is important is let's vote for competent people xam naa ne parliament bi moom ni neen ñu mere waaye xam nañ ne ñu fa nekk majority of them are not doing anything because come on gis leen fi luñ fi def women's bill bi mu ngi nii
draft constitution bi anti corruption bill boo xamante ne sax moo doon daaxa corruption ñu ngi nii it's stalled. So what do we want as a nation? Do we want to continue on this trend or we want to advance? Okay. So vote for competence waaye buñ fi vote pour party man I don't look at party. Okay. Yeah. Okay, now sorry. Okay, go ahead. To just buttress on what you were saying and to show you how dishonest these people are, this women amendment bill meaning, you am the consultations and all that with the parliamentarians. They came, all of them. That day, nobody was at the parliament. They did not sit. Only a few people did not have quorum. They all came and signed because they were being paid transport allowance. Wow. They came and signed. And those people that came and signed and received the transport allowance and pledged and say, oh, no problem, we are in for it or whatever. Those are the people that absented themselves and never came because they did not want to be seen to be voting for it. So apparently they collected the money, they signed the transport allowance, and apparently they were not in support of it. So to tell you how dishonest these people are, all they after is sitting allowances. Sitting allowances, money and money and money. They all have daughters, they all have mothers. Okay. But honestly, they are so against us. They don't want anything that advances our agenda. Okay. But they want the money. Okay, now, and Pullman is dishonest. So 1, 2, 3 things you bugawa about the country balanga, delu back. Yeah, Mike bi nag gëna ci. Gambia mooy ne Gambia ni dañu war a gis Gambia ñu bàyyi politique. Dafa saat trop. Xam nga ñëw sa réew bu dee mën a kontaan. Da ngay gis nit ñi si biti yoo xam ne yow sax xam nga ne su dee sotti saatut kii dina mën a dunda. Even doo nekkul standard waaye du nekk si mbedda bi. Du ñàkk a lekka. Ñun Gambien bi dañ dishonest. Ok dinañ blame Barrow because du dee déglu. du dee def lu ñu bëgg a comme Yaya Jammeh moo fi dugaloon airport $1,000 ok waaye ba nit yi kaase daf ko record daf dee déglu nit ñi waaye Barrow du dee déglu non daf dee Yaya Jammeh daf dee déglu Yaya Jammeh daf dee déglu man dama dee nekkaa moom daf dee déglu Yaya Jammeh da nga koo wax ne bul def lii daf laa laajte lu tax bu ma ko def wax ma lu tax man Yaya Jammeh change naa comme taxaw na benn bés mu ne Gambia yëpp mu ne newetaan du fi am Gambia mu ne kenn du fi newetaan su nekkee taw it was in Kanilaay Basse la ko waxee buñ ñëwee Kanilaay ñu ngi toog ñu ngi waxtaan mu ngi wax ne naka ngeen gisee too bi lu ma wax ma ne ko Oga Yankuba Touré mu ngi fa Edward Singate mu ngi fa Yankuba Touré mu def ma nii because man dama ko dee wax ma ne ko Oga mu ne naam ma ne ko loo wax nii comme ñëpp ñu bàyyi pour buñ dem ñu dem si béy bi buñ play football ma ne ko da ngaa ñàkk a youth si ñun nga ñoo sonal ñun ñoo youth mobilisé da ngaa ñàkk a youth si ba dañoo wax ne ñun duñ dem football ñu dem béy Banjul amul fooy bee Bakaw fooy bee Serekunda fooy bee xam nga so ñoom yëpp ñu ngi fa ñu xool ma ñëpp yëpp ñu xool ma mu ne yaa that is the right thing moo tax mu ñëw defaati meeting mu change because déglu na nit ñi waaye Barrow du def loolu noonu man lu may ñaan mooy ne Barrow is a problem ok waaye ñun Gambien yi tamit problème lañ ñun bëgguñ suñ réew si laameñ lañ koo wax anga kii dem na ba Rwanda ñu des fi Sénégal Sénégalais bi dafa bëgg a réewaam daf dee liggéey pour réewaam xoolul si kanami président bi Sénégal lañ fi dee gis parlementaire naka lañ ko dee waxee ku nekk si ministre mu ngi wax ne président bi nekkul di def li mu ngi ko against waaye nekkul ne bëggul ko nekkul ne loyalut ko daf ko loyal waaye dafa gis ne lii mënut a yóbbu suma réew duma ko nangu suma réew mooy yàqu su yàqee du man ministre bi suma doom ñoom seen doom lañ dee xalaat seen doomi réew ñun tamit Gambia ma ngi ñaan doomi Gambia ni ñu gis suñu réew ñu bugga suñu boppa ñu bugga suñu réew ñu bàyyi président du mën a def lépp nañ change suñ jikko ñun ñuy liggéeyal government ñun change suñ jikko ñu am yërmande bi ñu jox ko Gambien yi suñ amutee yërmande bi rek dëkk bi demut fenn da ngaa ñëw fii ngay joy from the airport because man airport bi keroog maa ngi fa ma ngi wax ne xanaa lampa bi dafa sooki nooki because every 5 minutes mu ngi dem xam nga loolu ñaata million lañ fa def ana xaalis boobu noonu comme kii lu mu wax ana kii lu mu wax Barrow ñu fa nekk bëgguñ ko moom dafa war a xam ne ñii ñu fi nekk bëgguñ ma mu indi ñoo xam ne even though UDP lañ wallahi xam nga nit yi dañoo wax UDP tribal ak yooyu noonu ok fine waaye
président boo gis Gambia fii even Yaya Jammeh tribe moo ko support tribe moo ko support so soo nekkee soose ñoo lay support ñu bari even olofis support nañ la ñu bari si ñoom dañoo nekk soose majority bi dañoo nekk soose waaye UDP That is Africa. UDP ma wax nit ñi fii UDP lu tax man ma support UDP mooy ne UDP doomi UDP dañ am ite Gambia dañ bëgg a change Gambia su dee tey UDP government moo am tey December 4th high price bi du amaati Gambia high price bi du amaati Gambia you know why No. Okay, because you got. So because of time, because them 1 hour 45 minutes. Sorry. Thank you very much. Lolo was very good. Thank you. See no new Giss Giss bi. I hope ne probably nañ amaat beneen yoon inshallah. Bi beneen yoon beneen Friday ñu indi leen beneen Giss Giss. Thank you very much. Right. asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabimo, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñaw latte moy. Nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am. The Barrow def la dé consult or légui yow ya dé yobbu ay nit ci Barrow pour mu appoint lolu moy latte. Ndax li mo am. President Barrow dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol min ke Gambia jang mol ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo gambenol kotenge si la pati ni la kotenge no yalo say you are putting me in a funny position ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala